Hallo, ich heiße Josh und heute ich werde die Vergangenheit erklären. Sie hat das Präteritum und das Perfekt. Strong verb and a weak verb. Strong and weak verbs are how German verbs differ and are basically what replaces the irregular verbs, or how irregular verbs work in German. Now let's start with getting to know these a little bit better. The weak verb, that's the much larger group, is the one that just behaves in a really predictable pattern. You take your stem, you add an ending, and nothing really happens to either the stem or the ending that would divert from the rule in any way. So those are easy. Examples of those verbs include machen, lieben, and lernen. They're just easy. Now, to challenge you a little bit, German has included strong verbs. Strong verbs have got the following quirk. The stem here includes what's called a vowel shift. This is actually based all the way back from Proto-Indo-European languages, and English does it too. The vowel shift means that one letter in the stem of the word will change as you go through that conjugation period. So these are irregular verbs, which means you kind of have to learn them. There's not really one rule that will help you navigate through them. Sometimes the shift happens in the second and third person singular, so you've got to learn those straight away in the present tense, but those numbers are limited, and very often the shift will happen when you put the verb in the past tense, in which case you're learning German, you're only just starting, you've got a little bit of time before you have to deal with those. Das Perfekt ist für das schriftliche Wort. Das Präteritum hat schwaches und starkes Verb. Schwaches Verb verändert der Stammbaum und hat diese Endung. Zum Beispiel, ich spiele Tennis und ich spielte Tennis. Starkes Verb verändert der Stammbaum unvorhersehbar und hat diese Endung. Zum Beispiel, ich gehe nach Berlin und gestern ich ging nach Berlin. Das Perfekt ist für gesprochenes Wort. Es hat schwaches Verb und starkes Verb. Schwaches Verb fügt mit ge zu das Präfix und das t zu das Suffix. Zum Beispiel spielen. Ich spiele Tennis und ich habe Tennis gespielt. Starkes Verb fügt ge zu das Präfix und en zu das Suffix. Starkes Verb verändert der Stammbaum unvorhersehbar. Zum Beispiel, du fliegst nach Berlin und letztes Jahr mein Freund hat nach Berlin geflogen.